Hello students, in earlier lecture we have completed example number 15. Now we discuss next example. So in example number 16, note down, find double integration r. Function is x into cos x plus y dx dy, where region r is triangle whose vertices are 0, 0, pi 0 and pi pi. We already discussed this type example. મિત્રો આપણે આ પ્રકારનો એક એક્ઝામ્પલ કરી ચૂક્યા છીએ જેમાં આપણા વર્ટાઇસીસ હતા 0, 0, 1, 0 and 1, 1 and our region bounded by the triangle. So similarly here our region bounded by the triangle whose vertices are 0, 0, pi 0 and pi pi. So here we first of all draw the region and we will find its limit. After that we calculate the examples. So let's see solution. So first of all here we draw our region. So here we draw our xy plane. This point is the 0, 0. Suppose this point on x-axis, our coordinate are 0, 0, pi 0. So point pi 0 belongs on the x-axis. Suppose this point is the pi 0. On y-axis, suppose this point is the 0 pi, then this point is the pi pi. So our triangle bounded by the vertices 0, 0, pi 0 and pi pi. So here we draw a triangle. So this is our triangle and this is our bounded region. Now to find here limits. So to find the limit, here we draw vertical strip in our region. So now this vertical region, this vertical strip run in region on x-axis from 0 to pi. મિત્રો આપણી જે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ રિજિયન અંદર ડ્રો કરેલ છે એ એક્સ એક્સિસ ઉપર રન થશે અને કયા પોઈન્ટથી કયા પોઈન્ટ સુધીનો આપણો રિજિયન કવર થાય છે એક્સ એક્સિસ ઉપરથી 0, 0 to pi. So this is the limit of the x. So here we write this the region on x axis, region covered by 0 less than equal to x less than or equal to pi. Now on y axis, so as we know, to find the equation of the end point, તો મિત્રો આપણે જે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ ડ્રો કરેલ છે એની એન્ડ પોઈન્ટના આપણે જે ટચ કરે છે લાઇનના ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. સો ધીસ ઇઝ ધ બિલો લાઇન ઇક્વેશન ઓફ એક્સ એક્સિસ એઝ વી નો y is equal to 0 and above axis is this line, above line is this line. So this line passes through the point 0, 0, pi pi. હવે મિત્રો આ જે લાઇન છે એનું ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે. તે જે રીતે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું હતું મિત્રો 0, 0, 1, 1 હતા એ પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી લાઇનનું ઇક્વેશન શું હતું x is equal to y. So first of all here we obtain, as we know how to obtain the equation x, y, 1, our coordinate pi, pi 1 and 0, 0, 1 is equal to consider the 0. મિત્રો આ પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી લાઇન ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવું છે આપણે pi, pi 0, 0. So as we already written the note, method is determinant variable xy1 point pi, pi 1 and next point is 0, 0, 1. Now to solve this, so x into pi into 1 pi minus 0 into 1, 0 minus y pi into 1 pi minus 0 into 1, 0. And last entry 0 into pi 0, 1 into plus 0 into pi 0 and 0 into pi 0 is equal to 0. So remaining term is pi x minus pi y is equal to 0. So pi x is equal to pi y. So pi pi cut x is equal to y. So equation of line passes through the point 0, 0 and pi pi is x equal to y. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો એ યાદ રાખજો કે જ્યારે તમારી લાઇન પોઈન્ટ 0, 0, 1, 1, 2, 2 માંથી પાસ થતી હશે એનું ઇક્વેશન હંમેશા શું હશે x is equal to y. So you not need to find the equation of the lines if you know. તો મિત્રો હવે y axis ઉપર ક્યાં સુધીનો રિજન કવર થાય છે આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે. સો
This the our below axis equation is y is equal to 0. So 0 less than or equal to y less than equal to above જે લાઈન છે મિત્રો એમાં આપણને કોણ મળ્યા y is equal to x. So y is equal to x. That means આપણો જે y axis ઉપર રિજન કવર થાય છે ક્યાંથી ક્યાં સુધી કવર થાય છે મિત્રો? This line y is equal to 0 to this line x is equal to y. Means આ બે જે લાઈન છે એની વચ્ચેનો આપણો રિજન કવર થાય છે. So that's why here we write the limit of y is 0 to 0 less than equal to y less than equal to x. I repeat one more times. Here first of all here we draw our region. Next step, here we draw our vertical strip in our region. And to run this vertical strip in our region on x-axis, then region covered on x-axis is 0 to pi. x ઉપર આપણો જે રિજન કવર થાય છે ક્યાંથી ક્યાં સુધી થાય છે? 0 થી પાઈ સુધી. એક્સની લિમિટ આપણે મળી ગઈ છે, વાયની ફાઇન્ડ કરવી છે. તો કે જે આપણે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ ડ્રો કરેલ છે એ કઈ બે લાઇનને ટચ કરે છે એના ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરો. તો જે બિલો લાઇન છે એનું ઇક્વેશન છે y is equal to 0 અને આપણો રિજિયન એની ઉપરનો કવર થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ લોઅર લિમિટ. સો 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ y. અબોવ એક્સિસ, અબોવ આપણી લાઇન છે મિત્રો x is equal to y એને ટચ કરે છે. સો value of y is the x. That means our region bounded on y axis is 0 less than equal to y less than or equal to x. So this is our region. હવે કોઈ મિત્રોને હોરિઝોન્ટલી લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે અને એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે તો પણ તે કરી શકે છે. સો હિયર વી ઓલ્સો રાઇટ ઓવર મિત્રો હોરિઝોન્ટલી તમારે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે તો હોરિઝોન્ટલી આપણે કઈ લિમિટ મળશે? હોરિઝોન્ટલ માટે જે આપણે હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ ડ્રો કરેલ છે એને રન કરાવી તો કઈ એક્સિસ ઉપર રન થશે? વાય એક્સિસ ઉપર રન થશે. એમાં મિત્રો વાય કોઓર્ડિનેટ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું રહેશે. તો વાય એક્સિસ ઉપર ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો રિજન કવર થાય છે? 0 થી પાઈ સુધી. Here region covered on y axis is 0 to pi, because if we run this horizontal strip in our region, then region covered on y axis is 0 to pi. So limit of y 0 less than equal to y less than equal to pi. હવે મિત્રો એક્સ એક્સિસ ઉપર ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો રિજન કવર કરે છે એ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો આપણો જે એક્સ એક્સિસ ઉપર રિજન કવર કરે છે એ આ લાઇનથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને આ લાઇન આપણો પૂરો થાય છે. તો આ લાઇનનું ઇક્વેશન છે મિત્રો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. જે આપણે હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ ડ્રો કરેલ છે આ લાઇનને ટચ કરે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. તો એમાંથી આપણે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે. સો એક્સ ઇક્વલ ટુ વાય. સો વાય લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ આ લાઇન સુધી આપણો રિજન કવર કરે છે. આપણી જે લાઇન છે આ લાઇનને ટચ કરે છે. તો આ લાઇન ઇક્વેશન થશે મિત્રો. આ લાઇન કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય છે? પાઈ 0. સો એઝ વી નો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ. ઇક્વેશન ઓફ ધીસ લાઇન ઇઝ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ પાઈ. સો ધેટ મીન્સ રિજન કવર્ડ ઓન એક્સ એક્સિસ ઇઝ x is equal to y to x is equal to pi. So you can also calculate the example using this limit. Here we calculate example using the vertical limit. Now we see the next step. Now we have given double integration r x into cos x plus y dx dy is equal to, here we use the vertical limit. So constant limit is 0 to pi. First of all, integration 0 to pi, variable limit is 0 to x, or function is x into cos x plus y dy dx. મિત્રો અહીંયા તમને dx dy આપેલા છે અને મેં અહીંયા dy dx લખેલ છે. અહીંયા જે આપણને આપેલા છે મિત્રો ઇન જનરલ આપેલા છે. આપણે કઈ પ્રમાણે લખવાનું થશે તો કે જેની વેરિયેબલ લિમિટ હોય, અહીંયા આપણી જે વેરિયેબલ લિમિટ કેની છે મિત્રો x ની છે, તો આપણે ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન કેની સાપેક્ષ કરવાનું રહેશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ રાઇટ ધી dy. હિયર યુ હેવ ગિવન ધી ઇન જનરલ, બટ આપણે જે લખવાનું થશે મિત્રો આપણી કઈ લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં છે એને આધારે આપણે લખવાના થશે. અહીંયા જે આપણી લિમિટ છે x ના ફોર્મમાં છે તો આપણે ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું રહેશે. So that's why here we write the dy dx. Now our next step is integration 0 to pi. Here our limit in the form of x. So here we are doing integration of our function first of all respect to y. So integration 0 to x. Function is x into x cos x plus y into dy dx. Now here we are doing the integration of our function x into cos x plus y with respect to y. So integration 0 to pi. મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે cos x plus y એ જ ખાલી વેરિયેબલ ફોર્મ આપેલું છે, વેરિયેબલમાં રહેશે. x આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે.
So integration of this is x as it is. Integration of cos x plus y is the sin x plus y, and limit is 0 to x. મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એક્સ કોસ એક્સ પ્લસ વાય છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરીએ છીએ ત્યારે એક્સ આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. સો એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ કોસ એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ નથિંગ બટ ધી સાઇન એક્સ પ્લસ વાય એન્ડ ઇટ્સ લિમિટ ઇઝ 0 ટુ એક્સ ડીએક્સ. નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ લિમિટ એક્સ એટ અ પ્લેસ ઓફ વાય. સો હિયર વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ. Integration 0 to pi. So first of all, here we apply the upper limit. So here we substitute x at a place of y. So x into મિત્રો y ની જગ્યાએ આપણે x રિપ્લેસ કરીએ. So x plus x થઈ જશે 2x. So x sin 2x. So this is the upper limit. If we apply the upper limit x at a place of y, then our first term is the x into sin x plus x 2x. So x into sin 2x minus we apply the lower limit at a place of y. મિત્રો લોઅર લિમિટ આપણે 0 છે, y ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો શું વધશે? x into sin x plus 0 is nothing but the sin x. So x into sin x dx. લોઅર લિમિટ છે મિત્રો આપણી 0, એ y ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો આપણી લોઅર લિમિટ થશે x into sin x plus 0. So remaining term is the x into sin x. So our function in a form of x is x into sin 2x minus x into sin x dx. Now see, here we gives the integration both the terms separately. So here we write as the integration 0 to pi x into sin 2x dx minus integration 0 to pi x into sin x dx. મિત્રો આપણું જે એક્સનું ફંક્શન રિમેનિંગ છે એક્સ સાઇન 2x માઇનસ એક્સ સાઇન એક્સ, એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકતા નથી, કારણ કે બંને ટર્મ છે મિત્રો એક્સ સાઇન એક્સ, અહીંયા પણ આપણા બે એક્સના ફંક્શન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલા છે, અહીંયા પણ આપણા બે ફંક્શન એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલા છે, તો આપણે એનું ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકતા નથી. સો ઇટ્સ ઓકે, હિયર વી યુઝ અવર ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ એઝ વી ઓલરેડી ડન વન ટાઈમ્સ. તો મિત્રો બંને ઇન્ટિગ્રેશનમાં આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે. તો મિત્રો તમે અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી પણ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો, અથવા તો આને સેપરેટલી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી લ્યો, સેપરેટલી આનું ફાઇન્ડ કરી લ્યો, પછી આમાં સેપરેટ કરો. સો યુ કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ ધીસ વેલ્યુ. સો હિયર વી say this called the equation number 1. Here we find the value of both the integration separately. So this is called the equation number 1. First of all, here we find the value of this integration. So here we write as the, now we find integration 0 to pi x sin 2x dx. So here we apply our formula integration by part. So by integration by part, so here we apply our formula integration by part. So what is the formula? In a bracket f of x it is, or f of x is say, here we write as the, here we write f of x and g of x, so you better understand. So f of x is equal to consider as dx and g of x is equal to say sin 2x. So now we apply our formula. So what is the formula? f of x as it is, or f of x is the x. So x as it is, integration of g of x, or g of x is the sin 2x. મિત્રો આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે માઇનસ cos 2x. મિત્રો એ ઇન્ટિગ્રેશન પૂરું થઈ જતું નથી, જે કાંઈ ધારેલું છે એનું છેદમાં ડેરિવેટિવ આવશે. આપણે ધારેલા કોણ જે 2x એનું છેદમાં ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, તો 2x નું ડેરિવેટિવ થશે 2. સો ડોન્ટ ફોરગેટ ધ ડેરિવેટિવ ઓફ વોટ યુ કન્સિડર. So integration of g of x is sin 2x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે minus cos 2x, અને ડિનોમિનેટરમાં 2x નું ડેરિવેટિવ થશે 2. So this is the integration of g of x, and we apply its limit 0 to pi.
minus integration 0 to pi in a bracket. First of all, here we are doing the derivative of f of x. Derivative of f of x is the 1. And here we are doing the integration of g of x. So integration we already find minus cos 2x upon 2. મિત્રો એ ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલી છે. જો તમને ન સમજાતી હોય તો આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂકીએ છીએ, એમાં તમે જોઈ શકો છો. dx. Here we direct apply our formula. I repeat one more times. F of x, it is integration of g of x. So integration of g of x is the minus cos 2x upon 2 minus, so apply limit a to b means 0 to pi minus integration 0 to pi derivative of f dash x means our f of x is the x, so f dash x is the 1 into integration of g of x. Our g of x is sin 2x, so integration of sin 2x is the minus cos 2x upon 2 into dx. First of all, here we solve this integration. After that we will apply the limit in both the terms. So our term becomes here minus x cos 2x by 2 and limit is 0 to pi minus, here we are doing the integration of this. મિત્રો આજે માઇનસ છે એ બહાર આવી જશે તો માઇનસ માઇનસ એ છે પ્લસ, and integration of cos 2x is nothing but our sin 2x upon, મિત્રો ઓલરેડી 2 હતા અને પાછા 2x માંથી 2 આવશે એટલે થઈ જશે 4 and limit is 0 to pi. I repeat one more times. મિત્રો જે માઇનસ છે આગળ આવી જશે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. રેડી? હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે cos 2x નું. સો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos 2x ઇઝ ધી sin 2x અને છેદમાં મિત્રો 2x ના થશે 2. ઓલરેડી 2 આપણી પાસે હતા તો છેદમાં થઈ જશે 4. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos 2x upon 2 is nothing but the sin 2x upon 4 and limit is 0 to pi. Now we substitute the limit in both the terms. So here we write our next step. Minus pi cos 2 pi upon 2. મિત્રો આપણી અપર લિમિટ છે પાઈ, એક્સની જગ્યાએ એપ્લાય કરી છે તો ટર્મ થશે આપણી માઇનસ પાઈ કોસ 2 પાઈ અપોન 2. હવે મિત્રો વચ્ચે ફોર્મ્યુલાના માઇનસ આવશે પણ આપણી જે ટર્મ છે ઓલરેડી માઇનસ છે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. and we apply our lower limit is the 0. So 0 into cos 2 0 is the 0. So all term is the 0. First of all, here we apply the upper limit at a place of x. So our term becomes the minus pi cos 2 pi upon 2 minus, but already terms minus है तो minus minus plus થઈ જશે. હવે x ની જગ્યાએ મિત્રો 0 એપ્લાય કરીએ તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં x છે તો આખી ટર્મ 0 થઈ જશે. નાઉ પ્લસ here we apply the upper limit pi at a place of x. So our term becomes the sin 2 pi upon 4 minus sin 2x. So 2 into 0 0, so into sin 0. In second term we apply upper limit is sin 2 pi upon 4 minus sin 0 upon 4. Now we substitute the value of, so minus pi by 2 as it is, minus pi by 2 as it is, value of cos 2 pi is the 1. મિત્રો આપણું જે યુનિટ સર્કલ છે એમાં અહીંયા વેલ્યુ આવશે આપણી 0 2 પાઈ 4 પાઈ. રેડી? તો આના જે આપણા કોઓર્ડિનેટ હશે મિત્રો ક્યાં છે? એક્સ એક્સિસ પરના કોઓર્ડિનેટ છે 1 0. સો વેલ્યુ ઓફ cos 0 is 1, cos 2 pi is 1, cos 4 pi is 1. So that's why here we write the value of cos 2 pi is 1. Cos 0 is 1. First value denote the value of the cos and second value denote the sin. So cos 0 1, cos 2 pi 1, cos 4 pi 1, sin 0 0, sin 2 pi 0, sin 4 pi 0. So value of cos 2 pi is the 1. Plus here sin 2 pi we already seen, sin 2 pi is the 0. So 0 and sin 0 is already 0. So answer of first integration is minus pi by 2. તો મિત્રો આપણું જે ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રેશન છે એનો આન્સર આપણને મળે છે minus pi by 2. Now we similarly find the value of integration 0 to pi x sin x. So here it is now. Now we find integration 0 to pi
x into sin x dx. So again here we apply our formula integration by part. So by integration by part. So here f of x is equal to say x and g of x is equal to say sin x. So again here we apply our formula. So is equal to f of x as it is means x as it is, integration of g of x. So g of x is the sin x, integration of sin x is the minus cos x. અને મિત્રો એક્સનું છેદમાં થશે 1 પણ આપણે લખતા નથી અને એની લિમિટ આવશે 0 to પાઈ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to પાઈ. હિયર ડેરિવેટિવ ઓફ f dash x, f of x, so derivative of f of x is 1. Integration of g of x is minus cos x into dx. So our next step is minus x cos x, limit is 0 to pi, minus, મિત્રો again minus minus વચ્ચે પ્લસ થઈ જશે. Now to do the integration of 0 to pi cos x, so integration of cos x is the sin x and limit is 0 to pi, minus x cos x, limit is 0 to pi, minus minus plus, integration of 0 to pi cos x, so integration of cos x is the sin x and the limit is 0 to pi. Now we substitute the limit. So here we write our next step is, so first of all here we apply the upper limit at a place of x. So our first term is the minus pi into cos pi minus minus plus. મિત્રો આપણી લોઅર લિમિટ 0 છે તો 0 into cos 0 ઓલરેડી 0 થઈ જશે આખી ટર્મ્સ. નાઉ પ્લસ sin pi minus sin 0. Now we substitute the values. So minus pi it is, value of cos pi is the minus 1. કે મિત્રો માઇનસ 1 મળે છે તો આપણા યુનિટ સર્કલમાં આ કોઓર્ડિનેટ આપણો 1 0 છે, આ જે કોઓર્ડિનેટ છે 0 1, ધીસ કોઓર્ડિનેટ ઇઝ ધી -1 0, ધીસ કોઓર્ડિનેટ ઇઝ ધી 0 -1. તો આ મિત્રો જે વેલ્યુ આવે છે આપણી કઈ છે 0 2 પાઈ 4 પાઈ, આ મિત્રો પાઈ 3 પાઈ 5 પાઈ. So value of cos pi is the -1 and value of sin pi is the 0. So value of cos pi, 3 pi, 5 pi all are the -1. So that's why cos pi is the -1. Plus 0. Now we already see sin pi is the 0 and sin 0 is the 0. So here remaining answer is the plus pi. So here we get the answer of both the integration. Now we substitute both the value in equation number 1. So here we write as the from equation 1. મિત્રો બંને આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરેલ છે ઇક્વેશન 1 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરી. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 1 ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન r x cos x plus y dx dy is equal to, મિત્રો આપણું જે ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રેશન હતું એનો આન્સર આપણે મળ્યા છે -π/2. સો -π/2 વચ્ચે ઓલરેડી માઇનસ છે તો માઇનસ ઇટ ઇઝ, અને સેકન્ડ ઇન્ટિગ્રેશનનો મિત્રો આપણને આન્સર મળ્યા છે પાઈ. સો હિયર we write as the pi. So -π/2 minus pi, answer is the -3π/2. So this is the final answer of our integrations. મિત્રો તમારે સેપરેટલી ફાઇન્ડ ન કરવા હોય તો પણ તમે કન્ટિન્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો છો, પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો એમાં જો કંઈ માઇનસ પ્લસની ભૂલ થશે મિત્રો તો તમારે આન્સર આવશે નહીં. એના કરતાં બેટર રહેશે તમે બંને ઇન્ટિગ્રેશન સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરો અને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ ઇન ઇક્વેશન નંબર 1, તો ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ રહેશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 16. I hope you understood how to solve this example. Now we see next example number 17.
Note down example number 17. In example number 17, we have given find double integration r. Our function is e raised to 2x plus 3y dx dy, where region is bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, and x plus y is equal to 1. So this is the example number 17. We have given find double integration r. Function is e raised to 2x plus 3y dx dy, where region are bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, and x plus y is equal to 1. So that means our region bounded by three lines. X is equal to 0 is nothing but our y axis, y is equal to 0 is nothing but our x axis, and x plus y is equal to 1 is the equation of line passes through the point 1 0 and 0 1. So x plus y is equal to 1 is the equation of line passes through the point 1 0 and 0 1. So you can easily draw the region and you can easily find the limit. So let's see solution. So first of all, here we draw our xy plane. So this is the x-axis, this is the y-axis. X is equal to 0 is the equation of our x-axis, y-axis. So this is our equation of line x is equal to 0. Y is equal to 0 is the equation of x-axis. So this is the y is equal to 0. Now to draw the line x plus y is equal to 1. So as we know, compare with our general form. X upon a plus y upon b is equal to 1. X upon 1 plus y upon 1 is equal to 1. Passes through the point a0 and 0b. So this line passes through the point 1 0 and 0 1. So this is our origin. This point considered as the 1 0 and this point considered as the 0 1. So here we draw our line. So keep in your mind these things. X plus y is equal to 1 is the equation of line, otherwise passes through the point 1 0 and 0 1. So our bounded region bounded by the y is equal to 0, x is equal to 0, and x plus y is equal to 1. So that means this is our bounded region. So now to find the limits, here we draw vertical strip in our region. So here this vertical strip cover region on x-axis is 0 to 1. So here we write the limit. On x-axis cover the region 0 to 1. And here we write the equation of this line is the x plus y is equal to 1. So on x-axis our region covered 0 to 1, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Now to find the y limit. So this vertical strip touches the below axis is y is equal to 0 and above axis is this line. તો મિત્રો જે આપણી નીચેની લાઇનને ટચ કરે છે એનું ઇક્વેશન છે y is equal to 0. સો 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ y. અને મિત્રો ઉપર જે આપણો રિજન કવર થાય છે એ કઈ લાઇન સુધી કવર થાય છે તો કે આ લાઇન સુધી કવર થાય છે y એક્સિસ પર. એમાંથી આપણે y ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો x પ્લસ y is equal to y 1. સો y is equal to 1 માઇનસ x. તો આપણી જે લિમિટ થશે મિત્રો y એક્સિસ પર કઈ થશે, જે આપણો રિજન કવર થાય છે એ કઈ લાઇન વડે કવર થાય છે, આ લાઇન્સ અને આ લાઇન્સ વડે. તો જે આપણી નીચેની લાઇન છે એનું ઇક્વેશન છે y is equal to 0 અને ઉપર જે આપણી લાઇન છે એને ટચ કરે છે એનું ઇક્વેશન થશે y ની વેલ્યુ 1 માઇનસ x. સો લિમિટ ઓફ y ઇઝ 0 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ y લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ x. So this is the limit of y. I repeat one more times. This vertical strip cover the region on x-axis is 0 to 1. Now to find the y limit. So this vertical line touches the below axis y is equal to 0 and above axis is y is equal to 1 minus x.
Now we solve this integration. Now double integration R. Our function is e raised to 2x plus 3y dx dy. મિત્રો આપણને ઇન જનરલ આપેલ છે, આપણે જે વેરિયેબલ લિમિટ હશે એ પ્રમાણે લખવાના થશે. સો અવર કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ ઇઝ 0 to 1. और वेरिएबल लिमिट इज 0 to 1 minus x e raised to 2x plus 3y. अब मित्रों अपनी लिमिट केवा फॉर्म आपेली है, x ना फॉर्म आपेली है. सो हियर वी राइट द dy dx. सो हियर वी डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू y. सो एज यू नो हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x फंक्शन इज e raised to 2x plus 3y dy dx. Now to do the integration of e raised to 2x plus 3y with respect to y. So integration 0 to 1 it is. मित्रों e raised to x નું integration આપણે ખબર છે e raised to x. So integration of e raised to 2x plus 3y is e raised to 2x plus 3y. હજી મિત્રો આપણું ઇન્ટિગ્રેશન પૂરું થઈ જતું નથી. જે કાંઈ ધારેલું છે એનું છેદમાં ડેરિવેટિવ કરવાનું અને કેની સાપેક્ષ ડેરિવેટિવ કરવાનું રહેશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. તો મિત્રો આપણી ટર્મ્સ કઈ છે 2x plus 3y છે. આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું છે. તો 2x તો આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, તો 2x નું 0 થઈ જશે અને 3y નું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y થશે 3. So that means integration of e raised to 2x plus 3y is nothing but the e raised to 2x plus 3y upon 3. So here we just write the 3. And our limit is 0 to 1 minus x into dx. Now we substitute the limit 1 minus x at a place of y. So integration 0 to 1. Here we substitute the limit e raised to 2x. મિત્રો આપણે જે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે એ y ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે. સો 2x it is plus 3 into y. Y replaced by 1 minus x. So 1 minus x upon 3 minus lower limit e raised to 2x plus મિત્રો y ની જગ્યાએ 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો થઈ જશે 3 into 0 0 upon 3 dx. Here we apply first of all upper limit at a place of y. So our term becomes the e raised to 2x plus 3 into 1 minus x upon 3 minus lower limit e raised to 2x plus y replaced by 0. That means 0 upon 3. Now just simplify. Now see 1 upon 3 is the constant outside. Integration 0 to 1. E raised to 2x. Here we just simplify e raised to 2x. प्लस 3 माइनस 3x. मित्रों अँ सिम्प्लिफिकेशन आपी अपने पावर तो थशे 2x प्लस 3 माइनस 3x माइनस e रेज टू 2x एज इट इज into dx. Now just solve this 1 upon 3 it is integration 0 to 1. Now see 2x minus 3x or remain the minus x. So e raised to 3 minus x. 2x plus 3 minus 3x, that means remain the 3 minus x minus e raised to 2x as it is into dx. Now here we are doing the integration of this function with respect to x. So 1 upon 3 it is. Now we are doing the integration of this function. So integration of e raised to 3 minus x નું થશે મિત્રો e raised to 3 minus x અહીંયા પૂરું થઈ જતું નથી. છેદમાં 3 minus x નું 3 નું 0 minus x નું -1. જો મિત્રો અહીંયા છેદમાં કરવાનું ભૂલી ગયા તો તમારો આન્સર આવશે ખોટો. e raised to 3 minus x નું થશે e raised to 3 minus x અને છેદમાં 3 minus x નું -1. 3 નું 0 થઈ જશે minus x નું -1 minus e raised to 2x નું થશે મિત્રો e raised to 2x અને છેદમાં 2x ના 2. So this is the integration of e raised to 3 minus x minus e raised to 2x dx. Now our limit is 0 to 1. So now 1 upon 3 our remaining term is the minus e raised to 3 minus x minus e raised to 2x upon 2. Limit is 0 to 1. હજી મિત્રો આપણે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે નહીં.
we just rearrange our terms. Minus e raised to 3 minus x minus e raised to 2x upon 2. Now we apply the limit. So 1 upon 3 as it is. Now we apply upper limit at a place of x. So minus e raised to, मित्रों x ने ये 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा से 3 minus 1 that means e square minus e raised to x replaced by 1 so e square by 2. So this is the upper limit. આ મિત્રો ફોર્મ્યુલાના વચ્ચે માઇનસ આવશે પણ બંને ટર્મ્સ કેવી છે માઇનસ તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ. હવે x રિપ્લેસ બાય 0 so e raised to 3 minus minus plus. Here x replaced by 0 that means e raised to 0 upon 2. I repeat one more times. First of all, we apply the upper limit at a place of x. So e raised to 3 minus 1 so e square minus e raised to 2 into 1 e square upon 2. अब मित्रों वच्चे फॉर्म्युला माइनस आवशे पण आपणी बने टर्म केवी छे माइनस तो बने टर्म केवी थई जशे प्लस थई जशे. Now replace the 0 at a place of x. So plus e raised to 3 minus 0 that means e raised to 3 plus e raised to 2 into 0 so e raised to 0 upon 2. As we know e raised to 0 is the 1. So now we write our next step is 1 upon 3 as it is minus e square by 2 plus e cube as it is. Now see e raised to 0 is the 1 so 1 by 2. Now just rearrange these terms. Now take 2 as an LCM, take outside. So 1 upon 6. મિત્રો 1 upon 2 આપણે કોમન લઈએ છીએ બધી ટર્મ્સમાંથી. So here we multiply with the minus 2 e square minus e square plus 2 e cube plus 1. So minus 2 e square minus e square becomes the minus e cube. So we write our next step. Final step is the 1 upon 6. Positive term મિત્રો first લખી જઈએ. That means 2e cube plus 1 minus 3e square. So this is the final answer of our integration. Positive term ને મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ લખેલી છે 2e cube plus 1 minus 2a square minus a square is the minus 3a square. So this is the solution of example number 17. મિત્રો ખાસ ઇન્ટિગ્રેશન ધ્યાન રાખજો e raised to 2x plus 3y નું જે કાંઈ આપણે ધારેલ છે એનું છેદમાં શું આવશે કરવાનું ડેરિવેટિવ આવશે. સો ડોન્ટ ફોરગેટ ધીસ થિંગ્સ. Now example number 18 complete in homework. I just write down the equation. Find double integration. You are given the function is e raised to y by x મિત્રો ફંક્શન આપેલ છે e raised to y upon x dy dx. We are region bounded by the x is equal to y is equal to 0 and x is equal to 1. So complete this example number 18 in homework. Your region bounded by the line x is equal to y is equal to 0 and x is equal to 1. So it's a very easy. Your region bounded by the three lines. X is equal to y is the equation of line passes through the origin and first and third quadrant as we already discussed. Y is equal to 0 is the equation of the x axis and x is equal to 1 is the vertical line passes through the point 1 0. Just find the limit and solve this, you get the answer. So complete this example number 18 in homework. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some new examples. Thanks for watching this video. Thank you. Have a good day of you.